Good morning! Welcome back to Matdali. Yan. Marami pong salamat sa mga nag-subscribe sa channel. And sa mga hindi pa nag-subscribe, pindutin lang po yung subscribe button. Kasama na rin yung notification bell. Yan. Marami pong salamat. Okay, so balik na tayo sa ating lesson. So, ito. Sagutan natin tong problem na to. Babasahin ko muna. A group of 25 high school students were asked whether they use either Facebook or Twitter or both. 15 of these students are using Facebook and 12 of them use Twitter. Okay, so identify muna natin yung given bago natin i-draw yung Venn diagram. So, meron tayo ditong dalawang set. Okay, so ito yung number of student na gumagamit ng Facebook at yung number of student na gumagamit ng Twitter. So, ilan yung student natin? Ang total number of student natin, lagay lang natin dito, we have 25. Okay, so we have 25 high school student. Then we have the set. So sa 25 na yan, meron tayong 15. Yan. 15 student na gumagamit ng Facebook. Then we also have 12 students who use Twitter. Okay, so may wala ba? May napansin ba kayo sa problem or sa given? Meron bang nawawala? Meron. Ito yung ating intersection ng dalawang set para sa bot. Okay, pero walang problema. Kayang-kaya yan, sabi. Okay, so represent muna natin yung ating mga given sa gamit yung cardinality, yung notation natin ng cardinality. So itong 15 na to, this is the number of student who use Facebook. Gagamitin ko dito yung set F. Okay, so this is the number of student. Oh no, masyadong maliit yung text. Lakihan ko na lang. The number of student who use Facebook. Ayan, set F. And this 12 will represent the number of student who use Twitter. Palagay lang natin dito. This is the number of student who use Twitter. So, ang gagamitin natin, set T. Okay, so ito naman yung ating universal set. Lagay lang natin dito yung cardinality ng ating universal set. And update ng virus. Mag-notify. Yan. So, meron na tayong cardinality ni universal set, cardinality ni set F for Facebook, cardinality ng ating set T, that is for Twitter, number of students who use Twitter. Okay, so I'm going to use a rectangle that will represent the Venn diagram. So, identify natin ito. So, yan. 15 plus 25, that is equal to 27. But we only have 25 high school student. Ibig sabihin, meron silang intersection. So, dapat yung dalawang circle mag-overlap. So, gagawa tayo ng dalawang circle dito na kung saan sila ay mag-overlap. Ayan. So, niname natin to as our set F. And then, niname naman natin to as our set T. Okay, so yan. So, una, hanapin muna natin yung intersection ng dalawang set. Okay, so para makuha yung intersection, kailangan lang natin gawin, total natin yung cardinality ng dalawang set. Yung set F at saka yung set T. Gawin natin dito. And, so, yung ating cardinal number ni set F plus yung ating set T, cardinal number ni set T,
Lelas natin yung cardinal number ng ating universal set. So, yan. At yun yung ilalagay natin dito. Gagamit ako ng red para dito. Yan. Ito yung ating gagamitin na set operation or yung formula natin. Yan. Okay, so simulan na natin. Substitute na natin yung ating cardinal number ni f, that is equal to 15 plus cardinal number ni set t, that is 12 minus yung cardinal number ng ating universal set or yung ating total number of student, that is 25. Yan. That will be equal to 15 plus 12, that is 27, less 25. That will be equal to, yung intersection natin dito ay 2. Okay, so yan. So, pwede na natin ilagay dito yung intersection na 2. We have 2 students who use Facebook at the same time Twitter. So, kung dalawa yung gumagamit ng dalawang social medias, ito yung sa Facebook at saka Twitter, ilan naman yung gumagamit ng Facebook only? Okay, for Facebook only. So, para dito sa region na to, we have the cardinal number of set F minus the cardinal number ng ating intersection, yung ating set F intersection with set T, ating Twitter. Yan yung ating magsisilbing formula para dito sa Facebook only. Yan. So, sorry. Guhitan ko na lang. Ayan. So, dito natin siya ilalagay. Para sa Facebook only. Ay ko lang dito. Ayan. Facebook only. Yung sa taas, yung only. Yan, only Facebook. Okay, so meron tayo ditong total na 15. Gumagamit lang ng Facebook. Yan. Gumagamit ng Facebook. So kasama na dyan yung dalawa. Yung dalawa dun sa 15, gumagamit din ng Twitter bukod dun sa Facebook. So ibabawas natin tong dalawa na to dun sa 15. So that will be 15 minus yung intersection na 2. And that will be equal to, we have 13. So yun yung ilalagay na natin dito. We have 13. So 13 plus 2, still 15 pa rin yung ating student na gumagamit ng Facebook. Now, dito naman sa Twitter only. Okay, so only Twitter. Student who only use. Lagay ko lang dito. So, yung formula natin dito, gamit yung set operation, yung ating cardinal number ni Twitter, total number na gumagamit ng Twitter, minus the intersection gumagamit ng Facebook at the same time gumagamit din ng Twitter. Kasi kinukuha natin dito yung Twitter only. Yan. So, yan yung ilalagay natin dito sa region na to.
Ito natin, alam natin na meron tayong 12 na gumagamit ng Twitter. 12 student ang gumagamit ng Twitter. Pero kasama na dito yung dalawa na gumagamit din ng Facebook at the same time. So, track natin. We have 12. Less natin dyan yung intersection ng dalawa, that is 2. So, that will be equal to 12 minus 2, that is 10. So, ang lalagay natin dito ay 10. Okay, so yan. Ito na. Ngayon, ano naman lalagay natin dito sa labas? Okay, so neither. Yan. Ilan yung student na gumagamit? Yan. Neither Facebook nor Twitter. Yan. So, tandaan niyo dito sa given natin, 25 high school student were asked whether they use Facebook or Twitter or both. Meron ba ditong neither? Wala. Okay, so sa pamimilian, kasi yung student, yan lang yung mga choices nilang choices nila. So, ibig sabihin, yung 25 na yon, namili lang sila, it's either be Facebook or Twitter or both. Okay, so dapat ang total pa rin nito ay 25. So, try natin i-total. Sabihin nun, wala dapat sa kanila ang hindi pumili sa mga choices na to. Okay, so total natin, 13 plus 2, that is 15 plus 10, that is equal to 25. So, ayan yung total number of student natin. So, pwede na nating sagutan yung first question. How many student use Facebook only? So, ilan sa kanila yung gumagamit lang ng Facebook pero hindi gumagamit ng Twitter? So, yun. We have, lagay natin yung sagot dito. Gamit ako ng red para ma-emphasize. Dito sa problem na to, that is 13 students. Yehey! Yan ang sagot. Okay, next. So, number 2, how many use Twitter only? Yan. Kanina, Facebook only. Ngayon naman, Twitter only. Yan. Ating sagot. We only have 10 students. So, that is 10 students. Hindi kasama dyan yung dalawa kasi gumagamit din ng Facebook. Yehey! So, yun. Word only. Okay, how many use bot social networking site? Okay, so yung word dito na bot. So, emphasize ko lang to kapag ka bot. Sabihin, that refers to our intersection. Yan, yung ating intersection. So, lalagay na natin dito yung sagot. Para dito, sa number 3. So, dito na lang sa taas. Baka hindi kasi magkasya. So, we have 2 students. Ayan. Tapos na. Yehey! Okay, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin lang po yung subscribe button. Kasama na rin yung notification bell para sa susunod na video. Pag-aaralan naman po natin yung tatlong set. Okay, 3 sets. Okay, so papakita lang natin dito. Okay, so ito. Basahin lang natin yung problem. A group of 40 students went to a tour in Palawan province. 17 joined the trip to Coron. 16 went to Tubata Reef. 19 visited El Nido. 5 made a trip to Coron and Tubata Reef. 8 saw the Tubata Reef and El Nido. 7 made a trip to Coron and El Nido. 3 saw the 3 tourist spots. Okay, so ang sasagutan natin dyan, ito yung mga question. How many students went to Coron only? Letter B. How many students went to Tubata Reef only? Letter C.
how many students joined El Nido trip only? Letter D, how many did not go in any of the tourist spots? Okay, so yun yung ating sunod na at kasagutan sa video. Dami pong sa link. Mga hindi pa po nakapag-subscribe, pakipindot lang po yung tama na rin yung notification. Muli po, alam.